Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome to Money Matters, where we talk about accountancy, taxation, finance, and frankly, all things money matters. If you're watching us on Sky, you know you can get us on Facebook. It's facebook.com/TV1UK. We're also live streaming on YouTube. It's youtube.com/TV1UK. And also don't forget the TV1 website. Directly on the TV1 website is tv1uk.tv. And the number to call today is 0203 5151 764. We're going to be talking about a few topics. And firstly, I just want to go through just a few updates from the pandemic, the schemes that are ending. And once we've done that, we're going to go straight to our main topic, which is capital gains tax. For those of you that are property owners, those of you that have assets that are you're selling or you're due to sell, there's going to be capital gains tax, potentially some capital gains, and there'll be some tax potentially. So you really want to hear this, and you want to go. We're going to go through all the allowances and the tax reliefs. So you really want to hear this, inshallah. Firstly, I'd like to introduce my co-host. As usual, he's here with me, alhamdulillah. Arif bhai, assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullah. How are you doing? Alhamdulillah bhai, Allahর অশেষ মেহেরবানি, আল্লাহ আপনাকে আমাকে সুস্থ রেখেছেন। Alhamdulillah. আমরা স্টুডিওতে উপস্থিত হতে পেরেছি দর্শকের সাথে। Alhamdulillah. Alhamdulillah. Arif bhai, what I want to do is, you know, I mean, আমরা তো pretty much every week আমরা এই যে প্যান্ডেমিকের জন্য যে গভর্নমেন্টের যে স্কিমগুলো দিছে, we are talking about all of these. They are coming to an end. Yes. So let's just update the viewers what's coming to an end, what's changing, and then we'll go straight to our main topic that we've been discussing for the last few weeks, inshallah. Sure. So firstly, I want to start with the furlough scheme. Furlough scheme is now coming to an end. 30th September is the final date for, well, the September is the final month for any furlough claims. I think we have until 14th of October to submit the last claim for September. So if anyone is on furlough, bear in mind this is the last and final furlough claim. Those of you that are employers, আপনারা যারা ব্যবসা বাণিজ্য চালাইরা, আপনারা যারা furlough claim করছেন অতদিন, this month is the final claim. And the claim, just to remind you, is 60% of the salary, and the employer has to top up at least 20%. So employee gets 80% minimum. এখন যদি আপনি পুরা দিতে চান, that's up to you as an employer, no problem. But 80% the minimum the employee has to get. So this month is the final one. Secondly, I want to talk about the self-assessment grant, self-employment grant. Those of you that have not yet applied for the fifth and final grant, this month will be the end of the month, will be the final time you can apply. So you've got about 10 days. So if you haven't applied yet, do the application and get the grant. It takes about 6 to 10 days to come through. So make sure that you've done that. It is very important, yes, that you must submit your application before 30th of September. Yes. Yeah, but if you exceed that point, after 30th of September, you cannot submit. You're not going to be able to You cannot claim your fifth grant anymore. And what I would advise, this is something that we've seen as accountant, Arif Bhai I'm sure he will agree with me. Don't leave it till 30th September, because online HMRC website gets really jammed, and you might not get through, you might not go through. So try to do it in the next few days, inshallah. And as we discussed last program, যে অনেকে হয়তো হোল্ড করতেছেন বা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারতেছেন না, বিকজ they are thinking they need to complete their accounts, or they need the figure, accounts figure, and still they are waiting for their accountants to complete their accounts. But fifth grant claim করার জন্য আপনার অ্যাকাউন্টস কমপ্লিট করার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনার যেটা দরকার সেটা হলো শুধু গ্রোস টার্নওভার ফিগার বা গ্রোস ইনকাম ফিগার যেটা, এবং গ্রোস ইনকাম ফিগারটা এই বছরের জন্য এটার দুইটা পার্ট। একটা হলো আপনার গ্রান্ট যেটা আপনি পেয়েছেন গভর্নমেন্ট থেকে, এইটা আপনি ফর্মে এটা ইনক্লুড করবেন না। আপনি নিজে যেটা ইনকাম করেছেন শুধু সেই ইনকামটা আপনার গ্রোস ফিগার হিসাবে আপনি 2021 এর গ্রোস ফিগার হিসাবে
ওই ফিগারটা দেবেন। সো আপনার টার্নওভার হলো আইদার আপনি যদি ইনভয়েস করেন কাস্টমারকে তাহলে আপনার ইনভয়েসের টোটাল, অথবা যদি আপনি মনে করেন শপকিপার হন আপনার টিল রিসিট, আপনার যে টোটাল 52 উইক্সের যে টোটাল যদি থাকে আপনার টিল রিসিটের, তাহলেও দ্যাট ইজ ফাইন। যদি আপনি কম্পিউটার সিস্টেমে যদি আপনার থাকে, আপনি কম্পিউটার সফটওয়্যার যদি ইউজ করেন বিজনেসের হিসাব রাখার জন্য, দেন ইউ ক্যান টেক ইউর ইয়ার টোটাল ফ্রম দ্য সেলস লেজার। ই জাস্ট আপনার সেলস লেজারের টোটালটা হলেই দ্যাটস ফাইন। অর ইফ ইউ আর এ স্মল বিজনেসম্যান, আপনার জাস্ট টেকিং যেটা আপনি আপনার ইসে রেখে হয়তো ডায়েরিতে বা কোনো কাগজের মধ্যে আপনি লিখে রাখছেন, এইটা 52 উইক্সে শুধু সেলসের টোটালটা করলেই ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর দ্য গ্রান্ট। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়েট ফর ইউর অ্যাকাউন্টস টু final accounts or your tax return to be complete. I think Arif bhai, this is very important. After যেটা হয়েছেন is very important for the viewers. আমরা আসলে especially with small business owners, self-employed individuals, small business owners, আপনারা যদি সবকিছু মানে অ্যাকাউন্টেন্টের দিয়া থাকেন, if it still hasn't come back, just go through your income, like Arif bhai said, and just submit it using the figures that you have as your income. Another thing, just to point out, Arif bhai, and I'm sure you'll be able to guide me on this. It is if the turnover has dropped by 80%, sorry, by More than 30%. more than 30%, then you will receive 80%. 80%, yes. So that's one thing just to remember. Turnover is within 30% or Before No you point. you claim for your grant, do your calculation properly. Yeah. And if your turnover has dropped from 2020 to 2021 more than 30%, that means your business is more than 30% less than last year, then you will only get 80% of your profit. But if it hasn't dropped minimum 30%, then you will get only 30% of your 2020 profit. Excellent. Thank you, Arif bhai. And then one last thing is the VAT reduction, the VAT reduction on hospitality industry. Yes, we talked about that last week in our last program as well. Just quickly, Arif bhai. The business need to be basically prepared for 12.5% VAT. That's it. Yeah, so particularly hospitality, catering industry, যারা আছেন আপনারা 5% VAT দিয়ে আসছেন এখন পর্যন্ত, বাট এই সেপ্টেম্বরের পর থেকে আপনার VAT উইল জাম্প আপ টু 12.5%. সো ইটস এ বিগ জাম্প। আপনি লাস্ট কোয়ার্টারে যেটা দিয়েছেন তার চেয়ে ডাবল হয়ে যাবে আপনার VAT, ডাবলেরও বেশি হয়ে যাবে VAT-র পেমেন্ট। সো মেক শিওর ইউ কিপ সাম ক্যাশ ফর ইউর VAT পেমেন্ট। Yes, excellent. Arif bhai, thank you very much. আসলে আমরা যদি if we've missed anything, viewers, please do get in touch with us if there's anything specific that you want to discuss. 0203-515-1764. Let's jump to our main topic, which actually excites both of us. Yes. Capital gains tax. Actually, amra in our community, we're overlooking a lot of this. We are buying and selling properties. We're overlooking the capital gains, not only just for now, currently, আমরা ফিউচারের জন্য এটা চিন্তা করতাম, we should plan this capital gains tax potentially for the inheritance purposes as well. Yes, that's what which is a whole other topic, but Yes. it works together. And that what I was just thinking before coming to the program. আমি কত চিন্তা করতেছিলাম যে how crucial it is to tax planning. Yes. To plan your tax before you sell the property. Yes. And if you know হয়তো capital gain tax পে করতে হবে আপনাকে বা capital gain tax আসবে, you make sure you plan ahead. আগে থেকে প্ল্যান করলে there are many ways that you can minimize your tax liability. Sometime you হয়তো আপনার দেখা যাবে যে আপনাকে capital gain tax আপনি দিতেও হবে না, আপনি টোটালি এটা করতে পারেন, ট্যাক্সটাকে নিয়ে আসতে পারেন, বাট যদি আগে থেকে আপনার প্ল্যান করা থাকে। যেমন জাস্ট এ এক্সাম্পল, মনে করেন কেউ একটা প্রপার্টি
বিক্রি করলো, হুম। এই প্রপার্টিটা দেখা গেল সে যখন কিনেছিল হয়তো 10 বছর আগে, হুম। হি বট ইট ফর সে 100,000 পাউন্ড। হুম। এখন আপনার প্রপার্টিটা আপনি বিক্রি করবেন সে 200,000। হুম। So you have 100,000 pound difference between purchase price and your sell price. এখন এই 100,000 আপনি গেইন করেছেন এই প্রপার্টি থেকে, বা যখন আপনি বিক্রি করবেন উইদিন 30 ডেজের ভিতরে আপনার এই 100,000-এর উপরে আপনার ট্যাক্স সেটেল করতে হবে। সো এখানে যদি আপনি আগে থেকে প্ল্যান করেন, if you have the proper tax planning, then there are many ways that you can eliminate your tax bill, আপনি ছোট করে নিয়ে আসতে পারেন। যেমন one of the example, আপনার first 12,300 pound is tax free. You don't have to pay tax on that. Okay, then you'll be still end up about 88,000 pound in question. Now, how are you going to minimize that tax bill? Now, for capital gain tax, আপনার এইখানে যে গেইনটা আসে এইটা কিন্তু আপনার রেগুলার ইনকাম যেটা আছে, মনে করেন আপনার এমপ্লয়মেন্ট ইনকাম আছে, অথবা আপনার প্রপার্টি লেট করেন আপনি, সেখান থেকে আপনার ইনকাম থাকতে পারে, বা অন্য ইনকাম থাকতে পারে। এই সব ইনকাম অ্যাড করে যদি আপনি অলরেডি মনে করেন 50,000 পাউন্ড আপনার হয়ে যায় বছরে, এরপরে কিন্তু আপনার যদি এক্সট্রা আর্নিং থাকে, দ্যাট উইল বি ট্যাক্স অ্যাজ হায়ার রেট। আপনার 40% আপনার ইনকাম ট্যাক্স হলে হয়তো 40%, অথবা ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্সের জন্য আপনাকে 28% ট্যাক্স পে করতে হবে, হায়ার রেট ট্যাক্স পে করতে হবে। সো এখানে কিছু অপশন আছে। মনে করেন আপনি যদি আগে থেকে প্ল্যান করেন যে ঠিক আছে আমি 20,000 পর্যন্ত আপনার ইউ ক্যান পে টু আইসা, হ্যাঁ, বছরে 20,000 পাউন্ড আপনি আপনার আইসা অ্যাকাউন্টে রাখতে পারবেন, অ্যান্ড আইসা ইজ ট্যাক্স ফ্রি। আপনি যদি এটা আপনি সেভ করেন 20,000, আপনি ইউ ক্যান ক্লেম আপনার ট্যাক্স বেনিফিট, ইউ ক্যান ক্লেম ট্যাক্স রিলিফ ফ্রম দ্যাট আইসা। সো আপনি 20,000 ওইদিকে আপনি নিয়ে যেতে পারেন আগে থেকে যদি প্ল্যান থাকে। অ্যান্ড দেন বিফোর ইউ সেল দ্য প্রপার্টি, another option is if you split it between husband and wife. Yes. Alam bhai. Because transferring between husband and wife is আপনার স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হবে না, প্লাস আপনার কোনো ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্সও আসে না যদি হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফের ভিতরে ট্রান্সফার হয়। সো ইটস ভেরি প্রিটি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড প্রসেস। আপনি যে কোনো একজন সলিসিটারকে বললেই তারা ল্যান্ড রেজিস্ট্রিতে আপনাদের নামটা, প্রথম হয়তো প্রপার্টিটা আপনার এক নামে ছিল, পরে 2 ভাগে আপনার 2 জনকে দিয়ে দিল। সো 2 জনকে দিলে কি হবে, আপনার ইচ অফ ইউ ক্যান হ্যাভ 12,300 পাউন্ড আপনার ট্যাক্স ফ্রি অ্যালাউন্স। ফার্স্ট 12,300-এ আপনি ট্যাক্স দেবেন না, ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স। সো এটা যদি 2 জনের হয় তাহলে আপনার 24,600 পাউন্ডের উপরে আপনি ট্যাক্স দেবেন না। সো ইটস অলওয়েজ বেটার হোয়েন ইউ প্ল্যান টু সেল দ্য প্রপার্টি, আপনি আগে প্রপার্টিটা আপনার 2 নামে নিয়ে নেবেন, আপনার একজনের নামে না রেখে আপনি হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ 2 জনের নামে নিয়ে নেবেন। এন্ড তারপরে যদি আপনি সেল করেন, দেন আপনি ইউ আর গেটিং ডাবল অ্যালাউন্স, ডাবল ট্যাক্স ফ্রি অ্যালাউন্স। সো এই জন্য আমি বলছি যে আগে থাকতে যদি প্ল্যান, ইফ ইউ ডু ইউর ট্যাক্স প্ল্যানিং বিফোর ইউ অ্যাকচুয়ালি সেল দ্য প্রপার্টি। কারণ অনেকে আমরা কি করি, আমরা প্রপার্টি বিক্রি করে দেই, দেওয়ার পরে যখন আমাদের সলিসিটার বলে যে আপনাকে ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স দিতে হবে, আপনি একজন অ্যাকাউন্টেন্টের কাছে যান আপনার ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স সর্ট আউট করার জন্য, বাট ইউ হ্যাভ অনলি 30 days টু পে। তখন আপনার টাইমটা ভেরি লিমিটেড হয়ে যায়। প্লাস বিক্রি করার আগে যদি মানে কয়েকটা জিনিস করেন না, ফর এক্সাম্পল, হ্যাঁ, আপনি যদি আগে থেকে রেডি থাকেন যে ঠিক আছে, অনেক সময় হতে পারে যে আপনি ট্যাক্স ইয়ারের একদম এন্ডে চলে আসছেন, আপনি যদি ফেব্রুয়ারি মাসে মনে করেন আপনি কমপ্লিট করলেন প্রপার্টিটা, অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ অনলি 1 month, or বিফোর 5th of April ইউ হ্যাভ অনলি 1 month। এখন 1 month-এর ভিতরে আপনি
পেমেন্ট সলিসিটার থেকে রিসিভ করবেন অ্যান্ড দেন আইসা অ্যাকাউন্টে আপনি 20,000 জমা দেবেন। আর যদি ওই 5th of এপ্রিলের আগে যদি আপনি 20,000 না দেন অ্যাকাউন্টে, ওই বছরের আপনার এইটা Count হবে ট্যাক্স না। ফ্রি অ্যালাউন্সটা আপনি লুজ করে ফেলবেন, ট্যাক্স বেনিফিটটা আপনি লুজ করে ফেলবেন। সো এই জন্য, বাট ইফ ইউ আর ওয়েল প্রিপেয়ার্ড, দ্য ডে ইউ রিসিভ দ্য মানি ফ্রম দ্য সলিসিটার, নেক্সট ডে ইউ ডিপোজিট 20,000 টু ইউর আইসা অ্যাকাউন্ট। Yes. আচ্ছা, আপনি 20,000 পাউন্ডের উপরে ট্যাক্স 28% যদি সেভ করে নিতে পারেন, It's a lot of money. It's a lot of money. Absolutely. ওকে, সো দ্যাটস ওয়ান ওয়ে আপনার। প্লাস আপনি দের ইজ অ্যানাদার ওয়ে হুইচ ইজ ইটস কল ভেঞ্চার ক্যাপিটাল। Yes. সো ভেঞ্চার ক্যাপিটাল হলো যে নতুন কোম্পানি, অনেক গভর্নমেন্ট ট্যাক্স ইনসেন্টিভ দেয়, ট্যাক্স বেনিফিট দেয়। আপনি যদি ইনভেস্ট করেন এই ধরনের কোম্পানিতে, যারা স্মল কোম্পানি বাট নতুন তারা শুরু করেছে, হয়তো কোনো টেকনোলজির উপরে বা হাইটেক কোম্পানি, নিউ কোম্পানি, তাদের ক্যাপিটাল দরকার, 200,000 পর্যন্ত তাদের ক্যাপিটাল জেনারেট করা দরকার। সো আপনি ওই ধরনের এবং আপনি যদি জানেন যে হ্যাঁ এই কোম্পানি এটা করবে, তাদের ভালো প্রসপেক্ট, ভালো, তারা প্রফিটেবল হতে পারবে, বাট দে নিড ক্যাপিটাল টু গ্রো। এই ধরনের কোম্পানিকে ইনসেন্টিভ দেওয়ার জন্য গভর্নমেন্ট এটাকে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বলে। সো এই সমস্ত কোম্পানিতে যদি আপনি ইনভেস্ট করেন, দেন আপনার ইউ ক্যান ক্লেম দ্য ট্যাক্স রিলিফ Arif, just to from confirm, there. Egula company, the venture capital companies that are eligible for this is startup businesses. It's a startup. They have to be in specific industries. Correct me if I'm wrong. Like it has to be high tech industry or Not necessarily not high necessarily? tech, no, but they have to HMRC-তে আপনার তাদেরকে অ্যাপ্লাই করতে হবে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল লিস্ট, মানে করার জন্য, লিস্টিং করার জন্য। তারা যদি ক্রাইটেরিয়া মিট করে এবং HMRC যদি তাদেরকে সার্টিফিকেট দিয়ে দেয় যে দে ক্যান রেজ দেয়ার ক্যাপিটাল অ্যান্ড দেন হুএভার উইল ইনভেস্ট, তারা ট্যাক্স বেনিফিট ক্লেম করতে পারবে এখান থেকে। তো হলো কি, আপনি যখন প্রপার্টি বিক্রি করবেন, এখন আপনি 100,000-এর উপরে আপনি 28,000 পাউন্ড ট্যাক্স দিয়ে দেবেন। It might be better off you invest some money to this company, and then 2-3 বছর পরে, I think 3 years, 3 years পরে you can take your capital back. Yes. Yeah. Okay. So this that's another way of avoiding paying the capital gain tax. gains, yeah. Yeah. And then third option could be pension, Yes. Another Yeah. one. Absolutely. because any investment, any money you invest in pension fund, is tax free. So if you think that, okay, instead of paying 28,000 pound for 100,000 gain, let me put, say, 50,000 pound as a side for pension. So then you are not paying capital gain tax. So this Your 28 is adding to your pension fund, yes and then after, is benefiting মনে you করেন, more yeah. than say for example, আপনার বয়স হয়তো সে 55 হয়ে গেছে, আপনি এখন পেনশন ফান্ডে দিয়ে দিলে 55, হয়তো 7 years পরে 67, once you are 67, you can take the pension fund out. Yeah, and it would have grown as well. And then money will grow Growth once would it's have in pension fund. So for 6-7 years, if you don't have any plan, then what are you going to do with the money? Yeah. Just put it in the pension fund and avoid your paying capital gain tax. It's actually, these options that Arif bhai you're talking about, they're fantastic options. Like I said in the beginning, we overlook these options. Let's take a quick call, Arif bhai, and Yes. we'll continue this. Assalamu alaikum, caller. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum, walaikum assalam. জি ভাইয়া, আপনি কই থেকে ফোন করছেন ভাইয়া? আমি ভাই সাহেব ম্যানচেস্টার থেকে করছি ফোন। ম্যানচেস্টার আপনারা থেকে। আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন নি? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ। জি, আপনি হোক্কা প্রশ্ন করুক ভাইয়া। আচ্ছা, সুন্দর প্রোগ্রাম করেন, আমি আরো দিনও করছিলাম। থ্যাংক ইউ। তো প্রশ্নটা হইলো আমার, একটু কোনি আরো হইলো, কোনো অসুবিধা নাই। ওকে। আমার একটা বাড়ি আছিল, ধরুক আমি আছে 2টা, তো একটা বাড়ি আমি 2009 আমার বাগনার আমি মধ্যে ওয়ার্ক পারমিট আনছিলাম, কাম করতো। তো কিছু পয়সা আমার কাছে এই সময় তো আসছিল না, ধরুক তসবা করে দিয়ে তার পয়সা জমি গেছিল। জি। তো ও বাড়িটা বেচিয়া আমি
চাইছিলাম আর এখনো যাইতাম কি আর তার পয়সা দিতাম, কিন্তু আনফর্চুনেট সেই সময় হয়েছে কি আমি ওগো রিমর্গেজ করে লিছি আর পয়সা বা করছি বাড়ি আর একটা লই লিছি। তো ওই সময় থেকে আমি তারে কইছিলাম যে তোমারে ও পয়সার অনুপাতে ধরো একটা পার্টনারশিপ লাগান তুমি নিবা কি। আর আমি দেওয়াও আইছি সব সময় যে রেন্ট যেটা হয়েছিল বাদে, তো যে সময় কিনছিলাম ইন্টারেস্ট বেশি আছিল কম বার হয়েছে, বাদে ইন্টারেস্ট কমাই দিয়া পয়সা বার হয়েছে, আমি তার রেন্ট পেন্ট সবটা দিয়ে গেছি। তো দিন হয়ে গেছে বেশি বাড়ি একটা এলো কি আমার নামে। এখন ধরো আজ 1 বছর আগে তারে কইলাম দিলা তো রাখা ঠিক না, আমার বাচ্চা কাচ্চা থানায় মরে গেলাম, তুই কেন তুই মালিক হইতে পারতেন, কিতা করা যায়। ও বাদে আমরা ডিসিশন করছি যাই হোক যে এখন হে কইলতে আমি কইলাম আমি রাখিল মনে আর তোমার পয়সা ইল্লাই। এখন এটার একটা দাম আমি করছি, 3টা দাম লইছি। একটা এটা সার্ভে আর কিতা কয় যে হাইয়েস্ট পয়সা দি চার্টার্ড সার্ভে জি একটা লইছি আর 2টা এজেন্ট তাকে লইছি। জি তো মোটামুটি হাইয়েস্ট তারা কইছে অটো হইতে পারে একটা দাম, আর আরো 2টা ধরো 15,000 লেস কম। তো আমি কইছি একটা দাম ধরিয়া তোমার পয়সা আমি দিলেইছিও পয়সা। এখন এটা তো আমার নামে, এখন এটার ট্যাক্সটা কিলা আমি তার লগে কাম আউট করতাম, কারণ পার্টনার আছিল তার সপ্তাহ দিছি অনলি হে এলাউন্স সকলটা আমার গেছে ঠিক আছে, বাট অনলি আমি তার কাছ থেকে রাখতাম বছর গিয়ে আমি ফার্স্ট আমার বাড়ি 2-3টা আছে আমি তার সপ্তাহ শো করাইতাম আসছি ও 1,000 পাউন্ড অ্যাকাউন্টে লাভ করিয়া দিলে যে তারা কইতাম তুমি দিলাও হাফ আর আমি দিলাও শেষ, কিন্তু সবটা আমি আমার মেনটেন করিয়া গেছে। যাই হোক এখন তো আবারও দাম একটা সাব্যস্ত কিছু তারা কইছে তুমি করিলাও আর দিলাই। আমি ওটাও চাইলাম যে এটা বাড়িয়া আমার নামে, এটলিস্ট আমি তারে মানি ঠকতাম না বা হেও আমিও তারা বেশি দিতাম না, একটা লামসাম আমার যদি বেশিও যায় কি। এখন ট্যাক্সটা আমি কিলা তার কাছে ক্যালকুলেশন করতাম, এটা তো গেইনই দিব বাক্কা পয়সা জি মোরলেস। আচ্ছা জি ভাইয়া, আপনার প্রশ্ন আমরা বুঝতে পারছি যে আপনার প্রশ্নটা কি। আপনি যদি তার সাথে ওইভাবে হিসাব করতে যান যে আপনি এক্সাক্ট হিসাব করে তাকে ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স যেটা আসে এটা আপনারা দুজনের মধ্যে ভাগ করে নেবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা এটা নিলাম ঠিক আছে, কিন্তু এই সলিসিটার ফি বা খরচ কিতা কিতা বই কেন ধরো এজেন্টে বেশি আইলে একটা খরচ হইল না। জি এখন এজেন্টে বিক্রি করলে একটা খরচা হতো, বাট যেহেতু আপনি কিনতেছেন প্রপার্টি আপনার নামেই আছে, এখানে তো এজেন্ট তো আর দরকার হয় নাই। সো এইটা হলো আলাদা কথা, এটা আপনারা নিজেরা মিট করবেন, হয়তো এজেন্টকে তো আর আপনার কিছু দেওয়া লাগতেছে না। কিন্তু গেইন ট্যাক্সের যে ব্যাপারটা এইটা আপনার দিতে হবে। আপনি যেদিনই আবার এই প্রপার্টি আপনি বিক্রি করবেন আপনার হিসাবটা কিন্তু শুরু হবে ওই প্রথম যেখান থেকে আপনি কিনছিলেন, সো সেখান থেকে আপনার হিসাব শুরু হবে। তো আপনার গেইন ট্যাক্সের জন্য যেদিন আপনি প্রপার্টি কিনেছেন সেই দিন কত দাম ছিল প্রপার্টির, আর এখন যখন আপনার নামে আপনি নিয়ে নিচ্ছেন তার থেকে একটা দিন ঠিক করে যে এই ডেটে আমি আমার নামে নিয়ে নিতেছি, সো ওই ডেটে প্রপার্টির ভ্যালু কি আছে, এই দুইটার মাঝে যে ডিফারেন্স আসবে, মনে করেন আপনি কিনছিলেন 100,000-এ, এখন বর্তমানে এটার বাজার দাম আছে 200,000, তার মানে 100,000 পাউন্ড দাম আগের থেকে বেড়েছে। এখন এই 100,000-এর উপরে ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স কি আসবে, এইটা বেস্ট হলো আপনি ক্লিয়ার কাট যদি করতে চান একজন অ্যাকাউন্টেন্ট দিয়ে আপনার এটা হিসাব করাই নিতে হবে। যেভাবে আপনি চার্টার সার্ভেয়ার দিয়ে আপনার ভ্যালুয়েশন করিয়েছেন, আপনার ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্সের হিসাবটাও আপনি একজন অ্যাকাউন্টেন্ট থেকে যদি করাই নেন তাহলে এটা কারেক্ট হবে। কারণ এরকম ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স হিসাব করায় অনেক আছে, যেমন আপনার ট্যাক্স ফ্রি অ্যালাউন্স আছে 12,300, প্লাস আপনি যদি প্রপার্টিতে কিছু কাজ করান তারপরে প্রপার্টি নেওয়ার সময় যে খরচ হয়েছিল আপনার সেগুলো বাদ যাবে, এখানে অনেক হিসাবের ব্যাপার আছে। সো বেস্ট হলো আপনার একজন অ্যাকাউন্টেন্ট দিয়ে আপনি ক্যালকুলেশন করে নেবেন। আপনার হয়তো 200-300 পাউন্ড খরচ হবে, বাট হলেও দুজনের জন্য ইজ ফেয়ার, is better to get a professional advice.
Excellent. Thank you, Bhaiya. Thank you for your call. Inshallah, thank you, Arif Bhai, for explaining that. Not just for the caller, but for the viewers as well. I think a lot of us are in this similar situation. Yes, I had one of my client was in same situation. Tara dui bhai, they own the property jointly, and তারাও এখন একজন আরেকজন থেকে নিয়ে নিচ্ছে। So এরকম হয়, এরকম হয়. Let's go for a quick break, Arif Bhai, and then we'll continue talking about the tax-free, the allowances for capital gains tax. If you have any queries, it's not just on properties, it's on all assets that you sell that have any capital gains. So give us a call if you have any queries. We'll see you shortly after the break. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ladies and gentlemen. Welcome back to Money Matters, where we talk about accountancy, taxation, finance, and frankly, all things money matters. Excuse me. We are discussing capital gains tax, Arif Bhai, and we are going through the allowances, the reliefs that are available. But one of the most important things is tax planning. And to way to avoid paying the capital how to gain avoid how to avoid it, and that can only be possible through planning, through tax planning. Actually, like you said, Arif Bhai, before, once the property is sold, whatever the asset is, whatever property it is, if it's sold, then it's too late to plan for anything. You know, we have 30 days essentially to submit the capital gains tax calculation and make the payment for the actual tax liability. Now, before that, before we go ahead and sell it, if we seek some advice from an accountant, plan the sale of the asset, and essentially avoid paying a huge sum of tax. The point is, Alam Bhai, you know, sometimes, yes, you have to pay capital gain tax within 30 days. Yes. Yeah. Then you make the payment, but relief probably you can claim when you submit your self-assessment tax return. Yes. Yeah. If any relief is available, then you can claim the relief, and then probably you can adjust your tax bill. But the issue is, sometime, you know, if you sell the property, say, at the end of tax year, as I said before, মনে করেন আপনি ফেব্রুয়ারি মাসে বা মার্চে আপনি প্রপার্টিটা বিক্রি করলেন, দেন 5th of April আপনার ট্যাক্স ইয়ার শেষ হয়ে যাচ্ছে. Only a few days left. Yeah, Only some few days. of the relief you might get like ISA. Yes. আপনি যদি আইসার বেনিফিট নিতে হয়, ওই ট্যাক্স ইয়ারের যদি আইসা ইনভেস্টমেন্টের বেনিফিট নিতে হয় আপনার, then you will only have few days to actually put your money, deposit the money in ISA account. Yes. So আপনি একটা আইসা অ্যাকাউন্ট খুলবেন, তারপর ডিপোজিট দিবেন. যদি ওই সময়টা হয়তো আপনার না থাকতে পারে, you might be run out of time. So প্রপার্টি বিক্রি করার আগে যদি প্ল্যানটা করেন, হয়তো ওই সময় আপনি একটা আইসা অ্যাকাউন্ট খুলে রেখে দিতে পারেন. That's right. Correct. Yes. বা আপনি আগে থেকেই আপনি রেডি, যেদিন আপনি সলিসিটার থেকে আপনার পেমেন্ট আসলো আপনার অ্যাকাউন্টে, নেক্সট ডে ইউ ক্যান পুট দ্য মানি ইনটু দ্য ব্যাংক. Yes. সো আপনার উইদিন দ্য ট্যাক্স ইয়ার আপনি যদি রিলিফটা নিতে হয়, দেন ইফ ইউ প্ল্যান অ্যাহেড, you know, that will be beneficial. That was the obviously, whole point. especially amra je community maze, and obviously I like to discuss things that are relevant to our community. But let's go through the specific assets that are liable for capital gains tax. So, for example, any asset that is any gain over £6,000 is potentially liable for paying capital gain tax. But when we say 6,000, Alam Bhai, that is the any asset other than your property. Your own principal residence. No. Any valuables that you hold, or any asset that you hold, that have a value, when you bought it, probably the price you paid and the current value, there's a big difference. The difference is more than 6,000. More than 6,000. Then capital gain tax will be payable. Will be paid. You need to count your capital gain tax. Yeah. Now, when we talk about the valuables, it could be a small asset like, you know, your gold, painting. Sometime you even buy a garage. You know, people sometimes they buy a garage for, you know, 10,000-15,000, and then suddenly there's a big development going on, and you know that price goes up. So it can be a small asset like that, or it can be property investment, either commercial property or residential property. But for property, if you gain more than 12,300, then you only pay capital the actual tax. Yes. Yeah. But for other more than assets, 6,000, it needs to be which is declared. called chattel asset. Chattel assets. Yes. So that is 6,000.
Okay, so this is So- it's important actually. Amra viewer know we should know this that it's not And just the on rate- properties. The rate for other capital gain tax is mainly 10% if you are basic rate taxpayer, Yeah, and 20% if you are higher rate higher rate taxpayer. taxpayer. But as for only for the property, for residential property, is 18% if you are basic rate Basic rate. taxpayer, and 28% if you are higher Higher rate rate. taxpayer. There's, like you already mentioned, a few of the reliefs. I wouldn't say tax-free allowances. These are tax reliefs Yes. if you use the capital gains in certain ways. So, for example, you mentioned investing in ISA, investing in venture capital companies, investing in these your are- pension. Yeah, Alam bhai, these are very legitimate way Yes, yes. of avoiding the paying the capital gain tax. Yes. Still you are working within the legal framework. Absolutely. You are not doing anything outside No, of course. that what is not legal. This is legitimate way. If you just plan ahead, or there are many option available, tax free option, the government's incentive, Yes. the government give the incentive যে আপনি যদি এখানে ইনভেস্ট করেন বা if you deposit the money in this scheme, এটা আপনার ট্যাক্স ফ্রি, ইউ ক্যান ক্লেম আপনি ট্যাক্স ফ্রি করতে পারেন। Yeah. So you can easily take those options. Yeah. So I just mentioned 3 options Just yeah. to avoid the capital gain tax. You can save significant amount of tax. Absolutely. Either ISA can be one option, but ISA's limit is only £20,000 you can put to ISA account on single tax year. Per year, yeah. Yeah. Pension, again, you can invest. Pension is unlimited, isn't it? There's no really restriction in how much you can. No, I think invest. 40,000. Is it 40,000? Yeah. Okay, so There is a limit. Yeah. I think so 40. and the thing is, we can use all of these Yeah, potentially. you can schemes. put 20,000 in ISA. Yeah, You can put 40,000 40,000 in, in your, the pension. in your pension scheme. and then invest some of it in the venture capital companies. And there is also, there is another option available. It's called, I think, self-invested pension scheme. Okay. Yeah, SEP. I think SEP or something. Self-invested pension scheme. You put your money in the pension account, Yeah. in your pension pot, yeah, and then you can borrow the money from your pension pot. Yes. 50% of your capital, you can borrow it, and you can actually invest. You can buy more property with You that. can do what. Yeah, exactly. Because you've already put it into the pension, and then you taking it out Yeah. isn't So- going to. So when you put into the pension fund, then you claim the tax relief on that. So you save 40,000, you put in the pension fund. Now on that 40,000, you are not paying any tax, No. any capital gain tax. No. Yeah, but then you can borrow 20,000 from there, Yeah. and then you can put that deposit for buying another property. Another property. There are some restriction. Yeah. For residential, it have to be commercial property, commercial Property. investment. Yeah. But sometimes it's possible you can do in a residential as well if it's commercial and residential mix. Yeah. Yeah. So that's another way of avoiding the capital gain tax. Yeah. Then I mentioned about the venture capital. You can invest in that. Yeah. And well, these are some option that you can use. And obviously the best option is the limited company. Yes. So you that's putting another- a total fence against. completely. Yeah. It is a complete fence against your capital gain, against I think your asset. in That's our give a total protection. in our accounting terminology, we call it the veil of. I've completely forgotten what it is now. Is a
Anyway, forget about it. I've completely forgot what it's called, but it's some sort of a veil. So what it does is it protects yourself Yes. with the against the company, and the company then is the owner of the property. Yeah. Of So the asset. when you keep your properties in a limited company, then the limited company is the owner of the property. Correct. It's not you. Exactly. Yes. You don't own the property, but the limited company actually own the properties. Owns the property. Yes. And when limited company pay capital gain tax, they only pay only corporation tax, not CGT. Not CG. Exactly. There's no CGT payable on company's asset. So company only pay corporation tax, which is 19% currently. Yeah. If you are higher rate taxpayer, then probably you would be end up paying 28%. 28%. Yes. Yeah. And then also when you transfer the asset from one company, say for example you want to give it to your son or your daughter. Now what will happen if you transfer from your name to your son's name? Any gain above gain and plus your regular income, Yeah. if it's more than 50,000, Yeah. so you will pay 28% of that. Tax. Yes. So for £100,000, 28,000 will go as As well. tax. Yes. Okay. Now, if that was limited company, then what do? You just sell your company to your son. You sell the shares of the company. You can sell the share, or if you can even sell the total company too. Yeah. Your son. All the 100% shares Yeah, and of the company. there is no stamp duty on that Yeah. point. Exactly. Exactly. You don't have to pay stamp duty. Yeah. You avoid stamp duty, and then also capital gain tax. Yeah. And then probably if it's company to company, B2B, possibly you can claim the business asset rollover relief Correct. Yes. as well. Exactly. So you don't pay capital gain tax on that on point. on the future capital On that gains. point either. Yeah. Yeah. So there's So a lot of if benefits. you trade to as a the company. limited company, then there is a lot more option available. And then obviously expenses, if it's a Yes. limited company, you can add lot more expenses. Well, one of the main things is the finance cost, which at the moment is Yes. not allowed as an expense on well, an annual you basis. you can add the finance cost. Secondly, you can add some salary as well. Yes. If it's a limited company, directors they can draw salary Correct. from there Yeah. as well. There are a lot of other expenses that possibly you can claim for Yes. a limited company Absolutely. than a private individual. I mean, through a limited company is ideal. Now, me and you both, we always advise our clients, whoever's buying a property now, buy through a limited company is the most efficient, tax efficient way to purchase and potentially sell on as well. Now, coming to that question, Arif Bhai, obviously a lot of viewers are going to say, well, my property is already in my name. How do I move it to a limited company? So we've discussed this previously. That's and it's something that's a big question. yeah. A very tricky question as well. Yes. Not a big question only. Very tricky question as well. Yes, transfer from on individuals to a limited company. On that point, capital gain tax will trigger one. There's question of stamp duty as well. That might be applicable. But again, it comes to planning. If you plan ahead, Yeah. you might transfer your property to your limited company without paying stamp duty or capital gain tax. So it's something that you need But- to sit down and discuss with the accountant. Well ahead. Well If you ahead make a of good sale. plan with with a good professional, and then you live couple of years. The way to do that, first you have to justify your investment venture. So if you are an investor and you have 4 or 5 properties that you are investing, and you spend a lot of time to that, it's like as your business, It's your own business. as yes. your full-time work. Yeah. You don't work for anybody else. You just look after those.
In that way, it can be justified as a business venture. Mm-hmm. So when you transfer a business to a limited company, B2B, Mm-hmm. then there is no stamp duty to pay and no capital gain tax to pay. It's a But- very but you have to, the way you have to plan your has whole, to be done whole very venture, specifically. whole asset, that's have to be a a B2B transfer. So it have to be justified as a business, Mm. business to business business transfer. to business. Not Yeah. an individual, your own property, you just transferring to a limited It's company. not- No, yeah. not like that. It's not possible. So for that, it is possible, and there is a lot of tax planning that needs to happen. It's not something that can be done overnight. No. Because You need to plan. there's going to be some time need to period plan ahead, that yeah. you need to do. So as we always say, is tax planning. Plan ahead. If you're buying and selling properties, and if you've got properties in your own name, plan ahead, move them to a limited company, and essentially save lots and lots of taxes. Arif bhai, obviously, we're talking about properties. We're talking about residential homes, potentially even commercial properties. But there are other assets that we can discuss as well. Let's take a quick call. We have a caller on the line. Let's take a call and we'll continue. Assalamu alaikum, caller. হ্যালো আসসালামু আলাইকুম Assalamu alaikum, walaikum assalam. জি ভাইয়া, আপনি কই থেকে ফোন করছেন ভাইয়া? যে আমি ডাফুড কেন্টাকি মাত্রাম ডাফুড একটা জিনিস বুঝতাম আসলাম জি হোকা ভাইয়া, আপনার প্রশ্ন আচ্ছা, হোকা। আমার পার্সোনাল নামে দিলে আমার 6টা ঘর আছে তখন আমি ক্যাপিটাল গেইনিং ট্যাক্সের লাগে যদি ট্রান্সফার করিয়া বিজনেস টু বিজনেস নেই জি সেমনি কিতা করা যায় বা এই সেই লাগে যে আমার last the 5-6 years that I'm self-employed as a business running my own property. Okay. So That information your should be business, sorry, আপনার যে self-employed business, is it something different or it's actually the Employed business, I'm looking after my own looking after property. the properties? Okay, excellent. Yeah. Excellent. Ar kono, do you do anything else, Bhaiya? Do you work No, or do apart from that, I don't do any other work. Nothing I'm else. just managing my own Okay. properties. Okay, excellent. Okay. Okay. Arif bhai, please. This is what we I wanted. think if isn't you it? have 6 properties and you don't have any other work, this is your full-time business. Yes. You need to see a good professional accountant who can put a plan for you, and then the way you will submit your tax return for a couple of years, that's have to reflect that it's like a business venture. Make sure you don't claim few expenses that indicates that it's your personal venture. Property. Mm. Yeah, so it's need to plan in a good way. and Caller, then- Bhaiya, I just want to say, actually, obviously this is a very, very technical topic and a technical and a very yes. specific way of dealing with this. Obviously, it's not something that we can discuss completely on air, and also we don't know the full information from the Bhaiya as well. So, Bhaiya, the best thing to do is seek professional legal advice. Talk to your accountant, or if you leave us your number, maybe one of us will get in touch with you, and it's something that then we can help you with. But like we said, that it's not a lengthy process, but it's not something overnight. It's not something we can do for you overnight. But it's a process where if it's done correctly, then potentially it's you can avoid the taxes. So thank you very much for your call. Have you got any other questions, Bhaiya? Any other queries? No. Okay. Thank you So, very much. Thank you very much for calling. Actually, it's a very the way it's done is very specific, and what we don't want to do is we don't want to give any false advice and wrong advice. So what I would suggest is something like that. If anyone has any questions like this, like the brother, please get in touch with us, and we'll help you off air. And it's something that we can we can guide you advise. rightly. Yeah. Because it's something that is done in such a way that you don't want to give any wrong information, especially. No, and the you don't wanna give whole any- plan have to be done in Very very specifically. carefully, so that you work within the legal framework. Yeah. And you have to justify. Mainly, you have to justify that your whole business venture, is a business. The whole property business, the investment, that is you run like a business. It's not like an individual that you hold
onto property here and there, and you just have rental income from that. It's not like that. You have to justify that this is your proper business venture. And there's a Yeah. way to actually justify that. Yeah, It's- and it's- then it's- when it's you a process. submit your tax return, that's have to be correctly done. And then it is possible. Yes. Excellent. Arif bhai, thank you very much. We're running out of time, but there is a couple of things that I want to just mention, specifically on the capital gains tax, which we will discuss in the future, inshallah. Yes. A lot of, The especially, reliefs, yeah. sorry? Now, in the future, Yeah. we'll talk about the relief. What are the reliefs available? yes, that absolutely. you can claim. Yeah. Absolutely. One of the things, especially in this day and age now, a lot of our youngsters are doing the buying and selling shares. And potentially there is some capital gains on buying and selling shares and commodities and as such. Specifically, we're talking about bitcoins, cryptocurrency, all these other ones that are available. So those that have potential capital gains on those assets, there is also capital gain tax eligible for those gains. Yes. So we will discuss that in the future because it's a massive topic. We can't discuss it in the next few It minutes. is, yes, but if I take just Give us a few minutes. Yes, seconds go for it. Go for or a it. minute, Go for it. just what you need to understand that when you invest, you do share trading. There are different types of trading. One is fall into the categories of more of betting than a long-term investment, and on trading that fall into as an investment. So if you hold the share for long time, or the way you trade, say you buy it today and you leave it for some time, and then you draw the dividend from the company, and then you sell it later, that is more of investment. And if you make any gain on those shares, then yes, CGT is payable on that, capital gain tax is payable. But if you say like a day trading or a commodity trading, or you do spread bettings, you buy in the morning and you sell it in the evening. Yeah. These are more of like a betting, and obviously betting is tax free. So there's specific, shares, buying and selling shares is a whole different topic, and there's different We'll try to classes cover. of. We'll try to cover. We it will, sometime, we will, yeah. inshallah. We will. I mean, and it is very specific. And like I said, the reason I mentioned it is because there is a lot of youngsters nowadays. In the past few years, it's grown heavily. There's a lot of them that are buying and selling shares. So we want to be careful, we want to be cautious, and we want to make sure that we're paying our taxes correctly. So that's the potentially future topic that we can discuss, inshallah. Yes. We have run out of time, Arif bhai. So thank you very much, ladies and gentlemen, for watching, and we hope that it's beneficial for you. And inshallah, we will be back again on Monday next week at 8:30 p.m. Jazakallah. Assalamu alaikum.